Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Román, de la Agencia Espacial del Paraguay. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Monitoreo y Control de la AEP. Es para nosotros motivo de orgullo y satisfacción tener esta reunión de presentación de resultados. Agradecemos en primer lugar a la NASA por habernos permitido llegar a esta conclusión que vamos a presentar hoy a las instituciones de Paraguay, a la sociedad civil y también a la academia. Y esperamos que sea el principio, el comienzo de un largo y fructífero relacionamiento de cooperación. Y en ese sentido, queremos iniciar, como decíamos, con los agradecimientos tanto a NASA, al programa de desastres de la NASA, a la Universidad de Idaho y a la Michigan State University de Estados Unidos por haber hecho posible este estudio, que estoy seguro va a ser de mucha utilidad para nuestro país y para los investigadores, y va a ser un punto de referencia para futuras tomas de decisiones, especialmente en la gestión de desastres. Entonces, permítanme destacar, como decíamos, este espíritu de cooperación que gracias al papel que está desarrollando, discúlpeme aquí, mi computadora tuvo un pequeño error, el papel que está desarrollando todo el equipo de NASA, empezando por la directora Sandra Kaufman, el señor David Green, Ricardo Quiroga. Sabemos que existe muchas informaciones disponibles, hay satélites no solamente de la NASA, sino de ESA y de otras latitudes, de otros países, de otras agencias espaciales, generando datos todos los días. Y las necesidades como nuestro país para tomar decisiones son muy altas, y especialmente, como decíamos al principio, en el área, en el sector de desastres. Entonces, los agradecimientos a la ingeniera Sandra Kaufman, subdirectora de la Dirección de Ciencias de la Tierra, también al señor David Green, que dirige el programa de resiliencia y reducción de riesgo de desastres de la NASA, y al señor Ricardo Quiroga, coordinador de la gestión de riesgos de desastres de NASA, y todo el equipo de investigadores como el señor Vincent Ambrosia y Luigi Boschetti, que hicieron posible este estudio. Y la agenda en el día de hoy va a ser la siguiente. Arrancamos con las palabras del señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, coronel Liduvino Bielman. Muy buenas tardes. Adelante, señor presidente. Sí, muy buenas tardes. Saludos cordiales desde la República del Paraguay. Soy el profesor magíster Liduvino Bielman Díaz, presidente de la Agencia Espacial Paraguay. En esta oportunidad quiero ser breve y espontáneo, más que nada para agradecer a la NASA por su constante predisposición y apertura para cooperar con los países emergentes en Sudamérica, en este caso con la República del Paraguay, a través de la Agencia Espacial del Paraguay. A través del señor Ricardo Quiroga, director del programa de desastre de la NASA, me dirijo a la señora ingeniera Sandra Kaufman, directora de la NASA, y al señor David Green de la NASA, a fin de manifestar mi agradecimiento en nombre del gobierno paraguayo, del señor presidente de la República, Mario Aldo Benítez, quien permanentemente me da directivas para ir buscando todas las estrategias posibles de ayudar a la planificación de lo que pueda ocurrir en el Paraguay en el caso de los desastres de forma preventiva. En este caso particular, el apoyo y la cooperación es relevante de parte de la NASA, pues todo historial de incendio realmente nos da plenamente, nos identifica el problema. Y es ahí donde estamos nosotros actualmente, y gracias a las sendas y varias reuniones técnicas que ya tuvimos con la NASA a través de las distintas instituciones. Entonces, en esta oportunidad vamos a presentar el resultado de ese trabajo a todas las instituciones del quehacer nacional en el tema de previsión, tema de desastres. Entiéndase al Ministerio del Ambiente, de Desarrollo Sostenible, al Instituto Forestal Nacional, a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, a la Secretaría de Emergencia Nacional y al WWF.
Claro está que en esta oportunidad también está presente la representante de la Universidad del Pacífico. Entonces, hay un cúmulo de instituciones que va a ir recibiendo los beneficios de estos datos, que ya es el resultado del acercamiento y de la cooperación permanente de la NASA a la Agencia Espacial Paraguay. Espero que sea todo un éxito y muchas gracias, señor profesor Alejandro Román, por su permanente trabajo, a la directora de Asuntos Internacionales de la Agencia Espacial Paraguay, la abogada Eve Romero, y todo el grupo humano de la Agencia Espacial Paraguay por el esfuerzo que están demostrando para que en un momento dado podamos realmente encontrar las mejores estrategias y aplicar en las previsiones en cuanto a los desastres. En este caso, el tema de incendio para Paraguay es preocupante. La historia que tiene Paraguay en el tema de incendio es realmente digno de tener en cuenta y aplicar las medidas que sean necesarias. Éxito para todos y estoy atento. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. También destaco la presencia del ingeniero Enrique Martínez, nuestro director de comunicaciones, del señor Rodrigo Fleitas, también el jefe de departamento de teledetección, y todo el equipo de la Agencia Espacial del Paraguay que está sumándose a este esfuerzo de ir mejorando la toma de decisiones. Entonces, en este momento quiero ceder la palabra al ingeniero Ricardo Quiroga, coordinador de la gestión de riesgo de desastres de la NASA para las Américas. Ricardo, el piso es tuyo. Adelante. Ya, muchísimas gracias. Buenos días. Es un honor estar aquí en nombre del programa de desastres de la NASA. Un saludo cordial del Dr. David Green. This is the real work made by the team of the University of Idaho and NASA, led by Dr. Luigi Boschetti. Many countries are expecting this information for a long time because the first priority on the Sendine framework is understanding the risk. Understanding the risk implies get this kind of information, this kind of data. This data will be very useful for the countries to build knowledge, the risk. We have many examples now. Luigi Boschetti has been sharing this information with some municipalities at Colombia level, for example, now Paraguay, and this is very useful. Thank you, Vince. Thank you, Luigi. Para el programa de desastres de NASA es muy importante apoyar el desarrollo del primer marco de Sendine. Esta prioridad permite entender el riesgo de las localidades por este periodo de 20 años. Muy importante para poder entender el riesgo de incendios. Así que muchísimas gracias al equipo de Luigi Boschetti, a Vince, a Alejandro, a Coronel Duvil y a todas las agencias, y reiterar nuestra disposición desde el programa de desastres de la NASA para profundizar estas relaciones y seguir construyendo ciencia y tecnología para la gestión de los riesgos de desastres en el Paraguay, quien se ha convertido en un país hermano del programa de desastres de la NASA. Muchas gracias y un éxito para todos. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu palabra. Thank you very much for your continued support, Ricardo and Mr. Luigi and Mr. Vincent also. We really appreciate all the help that you are doing for our country. En este momento también quiero destacar la presencia del doctor Walter Hastler, que es nuestro representante en Viena, Austria, ante las Naciones Unidas. Entonces, en este punto pediría a un representante de cada institución participante, por favor, presentarse y presentar al equipo que le acompaña para que los señores de la NASA puedan conocer, y también de la Universidad de Idaho y la Universidad Estatal de Michigan, puedan conocer a quienes van a presentar este resultado, este trabajo el día de hoy. Entonces empezamos con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que quiero hacer una acotación, fue la institución que recurrió a la Agencia Espacial del Paraguay para poder solicitar a la NASA estos datos, y realmente en tiempo récord hemos tenido una respuesta. Entonces, quiero ceder la palabra a la representante o al representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para hacer un saludo y presentar a los miembros del equipo de ese ministerio que están presentes. Adelante. Muchas gracias, profesor Marcelo. Realmente es un honor y un placer poder contar con profesionales de este calibre. Agradecemos muchísimo al presidente y a usted, profesor, realmente por todas las gestiones realizadas. Sumamente importante para nosotros como país contar con información certera, transparente
y técnica por sobre todo, para justamente cumplir con nuestros compromisos internacionales. Si bien sabemos que estamos en un proceso de mejorar nuestra capacidad institucional y nacional, es realmente una ayuda valiosísima para nosotros poder contar con el apoyo de la NASA y el apoyo de la agencia para poder cumplir con reportes y nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero con la calidad que amerita, ¿verdad? Entonces me gustaría, bueno, yo soy Stephanie Peta, yo soy jefa del Departamento de Inventario y Reportes de la Dirección Nacional de Cambio Climático aquí de Paraguay. Se encuentran conmigo la ingeniera Mabel Noguera, que es la especialista técnica del sector AFOLU del inventario, el técnico, el ingeniero Aldo Zuna, que también es del sector AFOLU, y la ingeniera Celeste González, que es la coordinadora del inventario. Nada más recalcar que es sumamente importante para nosotros esta información y justamente con el mandato de ir mejorando continuamente la calidad de nuestra información de manera transparente y por sobre todo participativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie, y a todo el equipo del MADES, del Ministerio del Ambiente que nos acompaña. Ahora cedemos la palabra a la Secretaría de Emergencia Nacional. Entiendo que está Ricardo Pereira y también algunos colegas. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, quiero acercarles el cordial saludo del ministro Joaquín Roa, quien en estos momentos justamente le había comentado sobre esta reunión y celebra junto con la Secretaría de Emergencia Nacional una reunión y que es bastante interesante e importante justamente para lo que es la gestión y reducción de riesgo, ¿verdad? A mí me toca justamente trabajar como enlace con la Agencia Espacial del Paraguay, especialmente con el señor Alejandro, y hemos venido trabajando en conjunto ya desde hace años, y los productos y herramientas que hemos construido gracias al apoyo de la Agencia Espacial del Paraguay fue bastante importante y ha fortalecido tecnológicamente a la Secretaría de Emergencia Nacional y al gobierno paraguayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora cedemos el piso al Instituto Forestal Nacional. No sé si algunos colegas están presentes de esa institución. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Marisa Tofoletti del Infona. Yo soy jefa del Departamento de Protección Forestal. Agradecemos la invitación y celebramos este trabajo, arduo trabajo que estuvieron llevando a cabo. Estamos en un momento de fortalecernos como institución en todo lo que es el tema de protección forestal, gestión de riesgos. El equipo de trabajo está formado por gente de la Dirección General de Bosques y del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Vamos a seguir cooperando y cualquier trabajo posterior a entonces estamos a disposición. Muchísimas gracias. Entonces cedemos en este momento al World Wildlife Fund. Oscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de agradecer a la Agencia Espacial Paraguaya y a la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, por venir contribuyendo con el Paraguay en este momento tan necesario. Estamos sufriendo los peores incendios en los últimos 20 años y yo personalmente soy usuario de los datos de NASA desde el año 2001, cuando a través del sensor MODIS hemos logrado poder monitorear los focos de calor y eso fue de gran ayuda para poder tener un Early Warning System, un sistema de alerta temprana. Me toca trabajar como director de cambio climático y políticas en la Organización Mundial de Conservación y estamos a plena disposición de NASA y de la Agencia Espacial de los Estados de Paraguay para poder trabajar lo más rápido posible y lo más cercanamente posible para poder detectar los riesgos de incendios forestales lo más rápido posible y poder actuar. Eso va a contribuir a luchar contra el cambio climático, a conservar los bosques en nuestro país y en el mundo y muy agradecidos y es un honor estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, muy amable tus palabras. Cedemos ahora el piso a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA.
con la profesora Larisa Rejalá, que es una persona que tiene ya bastante experiencia, una de las más destacadas profesionales en el área de incendios forestales. Adelante, Larisa. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, profesor Alejandro. Y bueno, como siempre, para nosotros es un honor trabajar con la Agencia Espacial del Paraguay. Estamos trabajando desde hace un par de años en todo lo que es el tema de gestión y reducción de riesgos, apoyando a la Secretaría de Emergencia Nacional, al MADES y al Instituto Forestal Nacional. Y festejamos este trabajo conjunto de la agencia y el trabajo que está haciendo con la NASA. Y esperamos poder seguir de manera conjunta para seguir aportando datos e informaciones desde un punto de vista científico y de la investigación con la Agencia Espacial y con la Secretaría de Emergencia y las otras instituciones. Muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo la agencia y a la NASA. Muchas gracias, Larisa. Y tenemos ahora la presencia de la Universidad del Pacífico, que es una universidad privada aquí de Paraguay, y la profesora Lucía Fariña es, digamos, la encargada del programa de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de esta universidad. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Ale. Muchas gracias a la Agencia Aeroespacial del Paraguay, a la NASA, a las universidades e investigadores que hicieron posible esta importante investigación. Y también por esta importante donación que será de muchísima utilidad para la universidad, para los investigadores, para nuestros estudiantes y para la sociedad en general. Como me presento ya, Ale, soy Lucía Fariña, soy coordinadora de posgrados y teledetección en la Universidad del Pacífico, y esta cooperación es demasiado importante para nosotros y agradecemos infinitamente este espíritu de cooperación que tienen para con nuestras universidades. Muchísimas gracias, sí, Lucía. Y tenemos un espacio, bueno, si en algún, no sé si, perdón, te interrumpí, adelante. No, justamente acá tú. Nada más. De hecho, también quiero aprovechar también para decir que estamos abiertos para cooperar desde nuestras universidades, con el gobierno, la sociedad civil, y en lo que consideren que pudiéramos ayudar. Estas alianzas son supremamente importantes. Gracias. Muchísimas gracias, perdón por la interrupción. Bueno, tenemos un espacio abierto. Si por alguna razón me olvidé de mencionar alguna institución, de hecho que estos datos van a estar disponibles para todos aquellos que estén interesados. Vamos a crear un repositorio. Al término de esta sesión, de esta presentación, les va a llegar un mail con un acta de recepción y un link al repositorio de datos para que puedan descargar absolutamente todos los datos, las tablas, los mapas, inclusive las presentaciones. La idea es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, y si hay otras instituciones que están interesadas, colegas suyos, por favor, no duden con que se contacten con nosotros. Con mucho gusto les vamos a hacer llegar toda la información necesaria y todos los datos que hemos recibido de la NASA. Entonces, dejo abierto el micrófono si es que hay alguna institución que yo no mencioné, si alguien quiere hacer un último comentario para empezar con la presentación. ¿Estamos todos? Bien. Entonces, si no hay otra indicación, tenemos entonces ahora la dicha y la satisfacción de presentarles a ustedes este trabajo que fue desarrollado por la NASA con la Universidad de Idaho y la Michigan State University. En realidad, todo el trabajo lo realizaron ellos. Nosotros simplemente estamos haciendo de articuladores y de nexo, ¿no? Haciendo que esto sea posible. Quiero en este momento volver a cederle la palabra a Ricardo Quiroga para que pueda hacer la presentación de los investigadores que desarrollaron esta investigación. Ricardo, el piso es tuyo. Ya, muchas gracias. No, realmente yo preferí, ya había hablado de Luigi Bocchetti de la Universidad de Idaho y de Dr. Vince Ambrosia. Ellos son
investigadores que han recibido, han tenido un acuerdo con la NASA para cooperar en la parte financiera y desarrollar el set histórico de datos, que es lo que hacía falta. Esto está dentro de la suite del Sistema Global de Información de Incendios Forestales. Entonces, esta ha sido un set de datos muy, muy esperado por todos. Y yo preferiría ya darle la palabra a Luigi para que presente entonces toda la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, then Mr. Luigi Boschetti and Mr. Vincent Ambrosia, it's a pleasure for us to have you here, and we are all the institution are very grateful about the work that you are developing and kindly share with us. I don't know if Mr. Luigi, Dr. Luigi, you have the rights to present. Please, can you put your microphone, yes. your microphone and your camera on, please? And if you have the rights to share your screen. Perfect. Can you confirm? Let me check. Screen. Yes, I believe I can. Okay, so thank you everybody for thank you for your attention, for this opportunity. I'm particularly happy to talk about this project because this is something that we've tried to have for a number of years. I'm part of the team that NASA has funded for a number of years for producing the, I forgot to click the share, that has been producing the products on active fires and burnt areas. And a few years ago, in the context of GEO, so in the context of one of the international programs that many countries, including US and Paraguay, are part, we proposed to design a system to provide the same information that we were primarily deriving for scientists, to provide this information in an aggregated form for decision makers and to support the national level carbon inventories and fire assessments. So we've had for a number of years these products. There was a system, it's called Global Wildfire Information System, hosted by the European Commission and supported by GEO. So our proposal, myself and David Roy at Michigan State University, was to design a new module of GWIS where we could provide in an aggregated form not data, but information about fire activity. And this goes around the products that we were already generating for NASA. So we worked on that for a very, very long time, the MODIS burnt area products and the MODIS active fire products. So we wanted a new system to visualize the products in a simple and easy way and to provide on-demand plots and charts on fire activity aggregated using administrative boundaries, so at the country and sub-country level. This is a product we've been working on for a long time. It's fully published, it's validated, and so it does meet all the requirements for activity data to be used in the context of IPCC compliant fire monitoring and emission inventories. It can be decent data. We've been working for a number of years with the Food and Agriculture Organization, with UNFAO, to support RED Plus activities, and we wanted to do the same for systematically at a global scale. So what I'm showing you here is a few examples of what we were proposing to do, but I'd like to leave the PowerPoint and instead
I'm just going to show you the prototype of the system. Is not fully online yet, but I can give you a little preview. So I can navigate to South America and select Paraguay. The system is updating. What I'm showing you here is now fully live data. So we have Paraguay with the land cover classification we use. These are all live maps. The country information we take from one of the World Bank servers, that people can look at the cartographic layers, and then we do have the burnt area maps. For example, what I have right now is the monthly burnt area for August 2019, and I can just select and change live. I can zoom in and I can zoom out. I can change layers. We also have some simple aggregations. For example, the total burnt area of the year with different colors indicating the months. We can change the year if we want to look at 2013 instead of 19. And we have some summary information on the fire activity in the country. For example, the number of times that an area has been detected as burnt. And we can see that while in the western part of Paraguay, the same pixel has been detected as burnt only a handful of times. In the eastern part of the country, the same areas have been detected as burnt up to, I believe, we have a 16 or a 17 in our 18-year time series. Same goes for the northern part of the country. We can see that there is an area that is systematically detected as burnt. When is it detected? We can see in the other plot the median day of burning, so we can see that the majority of the fire activity quite consistently is in the center months of the year. We can now leave the raster maps and get to the charts. Refreshing the system, we can look at the time series. So we have the area burnt year by year since 2002 to 2019. We can disaggregate the same area burnt by land cover. For example, the biggest year is 2007, and in 2007 there was a significant amount of burning in forest. In that particular year was all over 1 million hectares. And we can also see that the fire activity is far from constant. There's a huge difference between years with large fire activity like 2007, 2017, and years like 2015 that reach a minimum. We can also see what constitutes, in what months is the burnt area concentrated, and that's this plot on the burnt area seasonality. The red months are the months that belong to the fire season according to a simple scientifically accepted algorithm, where the fire season is the months that make up 80% of the burning. We can look at the average burnt area by land cover. We can also look at some historical comparisons. For example, here we are comparing year 2013, that is the one I had earlier in the slider, versus the full-time series. We want to look at the last year, 2019. I update the plots, and now we can go down and compare 2019 versus the other years, and in this case we can conclude that 2019 was a fairly normal year, well within the bounds of the historical data. Had I done this for 2007, that is a big year, we will see that 2007 is now quite at the far end. For several months is
it's both in August and in September 2007 was the highest year on record. So this is what is this? It's a simple way of detecting outliers and see if a particular year is anomalous. We can go back to the single year. We can check what was the seasonality of burning in 2007. So now we have the plot with the area burnt in the months of the year. And we can do that for every year. For example, 2019 is going to have a very different seasonality than other years, with a 5 season with more burning in September than in August. We can download the data, we can download and save the images. We can download the data of the plot as a PDF or as a text file. We can print the plot. So fundamentally, we believe that we have generated a system that does not replace the job of a human interpreter, does not replace the job of the analyst, but makes the job of the analyst a lot easier, because instead of downloading the binary files in a format that was primarily designed for scientific application, instead the analyst can work with aggregated data, with text files, with the summary information, and can already get access to a number of standard plots that, based on the many years of experience working with international colleagues, what we thought there was a minimum set of plots that can be useful to support the activity of the countries. So with this, I've concluded my very short presentation. And if there's any question or comment, I'm very, very happy to expand on individual aspects of the project. This website is not live yet. We were hoping to launch it in December. Because of the COVID situation, we've been having some delays. I think that the public launch now will avoid the period of festivities, so we're probably looking at the mid to late January for the official launch of the website. But I really wanted to show you a preview of the live system. Thank you very much, Dr. Luigi Boschetti. I don't know if I spell correctly your last name. Yes, that's perfect. Oh, thank you. This is wow. This is really information. I'm sure that it will be very useful, not only for the experts and analysts, but also for the general public, and to increase the awareness about how important is our environment. I think this will be a very powerful tool to communicate why it's important and why we need to put all our efforts in the environment. Well, I will open the floor for the questions. If you need translation, I can try to or if you understand it, you can respond, and I can. Apologies for not being able to respond in Spanish. I can generally understand Spanish reasonably well, being Italian, but I will definitely help you. I will ask you for your help if needed. Thank you. Okay, gracias. Entonces vamos a dejar abierta un espacio para preguntas. Pueden colocar en el chat. Ya tenemos la primera pregunta de la señora Celeste González. Adelante, Celeste. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, voy a hacerle en inglés la pregunta. Thank you, Professor Luigi. I was just wanting to say on behalf of the team from the Ministry of Environment that we are very pleased and happy with all the work you have been done in regard of the information. We acknowledge the hard work, and it's an historical
data that we're going to use, and we'll be very happy to use it in our next official reports as a country. Since we haven't provided information, we haven't done any information previously showing our emissions and what is happening. And it's very important to prove how vulnerable is Paraguay in terms of forest and fire right now. And it's increasing with the years. So the whole team is really happy. And we just wanted to say that and acknowledge the hard work. Also appreciate the work that the team from Paraguay is doing here in contacting and arrangement all the work. So we just want to say thank you, and that we will be very happy and start working with your data on using and generating more data nationally. And of course, we're going to be acknowledging all the authors and all the sources in our future reports. So we're very happy. Thank you, Professor Luigi. Thank you. Thank you, Celeste. Ahora cedemos la palabra a la profesora Larisa Rejalaga, por favor. Adelante, puede hacer la pregunta a viva voz. Bueno, gracias. Te voy a hacerlas en castellano, profesor dijo que entiende, ¿verdad? Profesor, algunas consultas técnicas con respecto a los productos que ustedes obtuvieron. ¿Cuál es el algoritmo que utilizan para poder hacer la discriminación quemado o no quemado? Esa sería la primera pregunta. Después, ¿qué superficie mínima utilizaron? ¿De qué tamaño de píxeles para poder estimar esta superficie? Si fueron desde 6,25 hectáreas, desde 25 hectáreas, ¿cuál fue esa unidad mínima para poder después sacar el promedio anual de las superficies que se quemaron? Y finalmente, ¿cuál vendría a ser el porcentaje de errores y de aciertos que nosotros podemos tener en cuenta para esas discriminaciones? Es un poco técnico nomás, o hablamos luego. Copying in the chat, I'm copying the link to the publication with the algorithm, and I am in the process of copying the link to the algorithm with the validation results. Because we do have all of this information, and I can also show I anticipated this kind of question, so I can show you some slides. Okay, collection 6, and I'm going to copy the direct link to the article so you can copy and access. Both articles are on open access. So, thank you. And I can show you quickly. I can show you very quickly just a little bit of data about it. I can share my screen again. Slideshow. So the algorithm is described in the paper. The first author is Luis Giglio. I forgot to share. Let me see it. Okay, so the algorithm is our collection 6 algorithm is described in a paper by Luis Giglio. We are using the daily MODI surface reflectance from Terra and Aqua, so we use twice daily data. There's an initial discrimination to determine a probability distribution of spectral changes due to fire, and in this to generate these probability distributions, we do use the location of active fires, also from MODIS, based on the reasonable assumption that where we observe an active fire, we will have a burnt area. And then we have a spectral classification with that then gets filtered. This, compared to the earlier versions of the algorithm, the data that we're using now does
preserve more of the smaller burns, and as a result, we saw an increase of 26% globally of the amount of burning. If we compare the older version of the product and the new version of the product, we do have quite an increase, especially in South America. This is an example in Brazil, the older version of the algorithm versus the new one. The minimum detection is in theory 1 pixel, so 500 meters, but we have done a number of papers on the validation of the product and understanding the uncertainties. What I can show you here, without getting into too many details, is that at the pixel level, we do have quite a lot of errors if we compare it to 30-meter burnt areas. So we do have a negative bias, and we do have what seems like a very high level of error. In reality, this level of error is mostly due to the mismatch of the resolution between the reference maps at high resolution and the coarse resolution maps at 500 meters. The burning does not happen like a checkerboard at 500-meter squares. If we compare the proportion of area burnt in our product with the percentage of area burnt in reference data within bigger cells, we can see that our estimates are actually quite unbiased. So we do detect the correct amount of burning, as is demonstrated by these regression plots, where the majority of the values are on the 1-1 axis, meaning that they are correct. If we disaggregate by fire size, we can see that the majority of our errors are at the very small end. So if there's a lot of very small fires, we underestimate because the instrument mode is too coarse. If the fires are a little bit bigger, we can detect them correctly. So clearly, we are still in a situation where with this data need to be interpreted. They are not ideal, especially in some countries. This is the reason why on the science level, we're prototyping a switch to Lancet and Sentinel. So 20 to 30 meter data is the main data source. But we are starting to do that a bit like innovative research. I expect these products, pending adequate funding, to be available in a few years, let's say 3 to 5 years. Okay. Thank you, Professor. Thank you very much. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Excelente. I would add that one of the, I'm glad that you mentioned also the general public, because something that we've been struggling as scientific community and national agencies to communicate to the public is that the fact that there's a lot more that the amount of area burnt does not translate necessarily into human impact. 2019 and 2020, we've had a lot of human impact of fires. It doesn't necessarily need to be the biggest fire on the record, because what happened is that we've seen a lot more fires in places where it does have a lot of impact on the population. So even if it's not the year where the burning was at its peak, it's the year where there was a lot of burning where people live or in valuable areas from a naturalistic and conservation point of view. And we hope that by providing all the data, by providing all the maps, we can contribute to this understanding as well. So it's not just the number of the total hectares and how big the fires, but it's also where and when. And with these tools, everybody can easily access the data.
Yeah, exactly. But also, and if we are talking about fires, we are not talking just, as you mentioned, just of the forest. Also, it affects the wildlife and also affects the quality of air. Sometimes the fire is not too big, but it's near a city. The city is affected in the quality of air. Then it's a multi-dimension approach. I think it, like I said before, it will increase the awareness and why and how it's important that we look at the environment in the different way. I am totally agree of that. I would like to ask also to Dr. Vincent Ambrosia to if he's with us, I think, to comment a little bit about the work and how we join here and how we are developing this this effort. Dr. Vincent, are you with us? Yes, I'm here. Let's see if I can turn on my video. Thank you for the invitation, and thank you for setting this up, Ricardo, with our colleagues from Paraguay. And thank you, Luigi. Luigi gave a very comprehensive overview of the activity that he's developing to improve our understanding of fires from throughout the globe and to make access to easy information that can go into decision-making processes on, as he said, the RED efforts and also on carbon monitoring for various countries, regions, or continental basis. I might give you a little brief description of the GWIS system, the Global Wildfire Information System. It was actually developed and spun out of the European Forest Fire Information System, developed for Europe to monitor wildland fire throughout the year from satellite observations. That system was developed in the 1990s, and through international collaborations between many of us throughout the globe, but particularly in the United States and our European colleagues, we started looking at how we could mature the European Forest Fire Information System into a global system. And the result of that was the development of the Global Wildfire Information System, based upon the various algorithms that Luigi described for input to active fire monitoring, burned area monitoring, and the like. So the Global Wildfire Information System is simply a web map based service. It's freely accessible to anyone to use. It's very simple to use, and now with these additional products that are being developed by Luigi and his team and some of our other investigators, we're working to add content and add further data sources and information to enhance the capabilities of GWIS. So Luigi's and David Roy's activity that he just showcased to you was one of our main projects or efforts that we funded at NASA to help to build and expand the use and capabilities of the Global Wildfire Information System. As I mentioned, it's an international collaboration, and as Luigi mentioned, it's an international collaboration led by or housed, the GWIS is housed at the Joint Research Center in Ispra, Italy, and with contributions obviously from both NASA and European satellite systems, Earth observation systems, primarily US systems such as MODIS and VIIRS. We are adding on to the capabilities of the MODIS and VIIRS sensor data. Another investigator that's funded under the same program that is funding Luigi is developing a system to make use of the global weather satellite data, such as the GOES system in the United States, the Himawari data from Japan, the Meteosat Saviri weather satellites from the European community, and harmonizing the fire information derived from those geostationary platforms into the GWIS system, so that you'd be able to, on a global scale, get very rapid
updates on fire locations from those satellite systems that provide information anywhere from 5-minute update rates to half-hour or 15-minute update rates. So that's one of the other considerations that we're adding into the GWIS. These contributions from NASA, as Luigi said and Ricardo said, developed out of collaborative support that NASA did by funding these projects to enhance the Group on Earth Observation GWIS portfolio or GWIS activity. So it's really an international collaboration, and we look forward to working with individual countries and individual nations and researchers to find better uses of the GWIS data and to enable more easy integration of the GWIS information into deriving their country statistics and information that they need to provide to global partners such as FAO or the United Nations. Thank you very much, Dr. Vincent Ambrosia. We are really hoping to continue using all this data that is available to improve our decision making as a developing country. All those information and data that we are access improve our response also in the case of emergencies. Thank you very much for your efforts and for all the fantastic work that you are doing with all the team, with Luigi and all the researchers. I think we can do a lot more with all this data is available right now and all the data that will be available in 2 months from now. Thank you very much for that. Okay, antes de cerrar, before we close, I would like to explain what is in the data file that we will what we will share with the institutions. Antes de cerrar, quisiera compartir con ustedes qué está previsto en los archivos que les van a llegar en el link al mail una vez terminada esta reunión. Y if Luigi, you can help me with this. This is for folders. The first one, la primera carpeta, has the composite maps in GeoTIFF format and JPG format. La primera carpeta son los mapas anuales en formato GeoTIFF y JPG. La segunda carpeta, the second file, the second folder is the charts. La siguiente carpeta son los charts mensuales. Voy a abrir uno de ellos. No sé si me confirman que tienen visual de mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Sí, Tenemos. se ve, súper. Muchas gracias. En estos charts vemos los datos de manera mensual por tipo de cobertura, que es lo que pidió MADES. I will go very fast on that. Luigi, I don't know if you want to add something about the data. Yes, this plots were the monthly burnt area for all the years, so 2002 to 2019. We placed them all. Then what else do we have? Yeah, these are all just this type of chart, so it will be every single year. If you go up, back to the parent folder. Okay, let me go. Yep, then you go up the other parent folder. Yep, then here we have, I had given, if you go back to charts, I also placed there these 3 plots we have here are the, yes, if you click on the first one. Okay. This was the first seasonality. And then if you go, if you click next on the right, yep, perfect. We can see the annual burnt area year by year as a summary.
And then if you click again, is the same information divided by land cover class. And then, let's see. We can have the presentation and documentation folder. And then we have this was the draft documentation of the project. So you find all the description of the charts, but most importantly, you have the details of the data sets and implementation so that we can satisfy the MRV requirements. And then as tabular data, the last one. Oh yeah, then this was a small presentation on Paraguay. Is the presentation I prepared the last time that we met. With a highlight of the data for Paraguay. And the last folder I prepared, tabular data, is a text file with the burnt area in hectares for Paraguay. It's total by year, right? Year by year, yes. Okay, in hectares. In hectares, yes. Okay. If there's anything more that you need, like if you need, for example, the data disaggregated by administrative unit within Paraguay, we can also generate that easily. Or if you prefer the monthly data, we can do that easily. Okay, perfect. Thank you. Entonces, esta es la estructura. Este es exactamente el folder que van a recibir el link con el acta de recepción, donde al hacer clic al link le vas a llevar directamente a esta carpeta para que puedan descargar los datos y usarlas en su institución. Y si, como les decía al principio, si algún colega u otra institución requiere estos datos, por favor, no duden en pasarles nuestros contactos. Con mucho gusto vamos a hacerles llegar tanto el acta de recepción como el link para que puedan descargar también estos datos. Entonces, por mi parte, from my side, just wanted to express again our sincere gratitude for all this fantastic work that you have done and sharing with us. I will open the floor if somebody else from the participants wants to mention or have some closing remarks. Quiero dejar un poco abierto el micrófono si alguna institución o algún representante quiere decir algunas palabras, hacer unas palabras de cierre. El micrófono está abierto, pueden pedir la palabra a viva voz o en el chat, como quieran. Alejandro, ¿puedo decir algunas palabras? Oscar, de BBF. Adelante. Okay, Adelante, thank you very much. I will say this in English because I think we are very, very happy with this long-standing collaboration between Paraguay and United States. We really, really appreciate this kind of systematized information, and we are really users, truly users of the NASA portal on forest fires. I want to mention that we will use this data with all our institutions in order to share the data with our institutional allies, to share the data with the forest fighters on the ground. And this kind of data will help us as a country to understand better forest fires, because forest fires is taking our forests right now. Is very, very difficult the times we are suffering right now. Or Atlantic forest, that is one of the richest forests in the world. One of the richest forests in the world is being affected by forest fires, and I think this kind of tools is coming to Paraguay in the very right time. Thank you very much. Muchas gracias, Oscar. El piso sigue abierto si alguna otra institución o representante quiere hacer uso de palabra para dar un cierre a nuestra reunión de hoy.
Sí, si me permitís, profesor Alejandro. Adelante, por favor. Gracias. Well, I would like to thank you very much to Professor Luigi and Vince. We are so amazed, but the information is over the top. We are really, really happy and pleased that we have a very amazing inventory for the country. Is achieved for all of us, for all the country, for all the institutions to have improved in this process, and is mostly because of you. And thanks again for this opportunity to have this amazing information. We are in a position to work with you. We help you in everything you need, you want. We are indeed in your position, this position. Thank you. Muchísimas gracias, Stephanie. ¿Alguna última institución que quiera hacer uso de palabra antes de proceder al cierre? Bien. Ricardo, ¿quieres decir unas palabras finales antes de cerrar? No, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y seguimos pues desde el programa de desastres de la NASA pendiente de profundizar la relación en otros sectores, en otros tópicos de desastres. Eso es todo, es un honor seguir colaborando con ustedes y de parte de nuestro programa siempre abiertos. Y Luigi, muchísimas gracias. Vincent, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. También en nombre del presidente de la Agencia Espacial del Paraguay y todos los que conformamos el equipo de la agencia, que estamos varios de los colegas aquí presentes, queremos agradecer a ti, Ricardo, por la gestión que desarrollaste, al doctor Luigi Boschetti y al doctor Vincent Ambrosia, y a todo el equipo de investigadores que están haciendo que esto llegue a más personas, y que esto tan solo es el inicio de lo que esperamos sea una larga y fructífera relación de colaboración entre nuestras instituciones y nuestros pueblos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Van a recibir un mail aquí a unos minutos con toda la información que les había mencionado, y también aprovecho para mencionar a todos que el día miércoles 9 a las 7 de la mañana tenemos otro evento donde estamos todas las instituciones de vuelta invitadas para poder desarrollar otra actividad de colaboración. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias.